Unaitazama Manye Media. Basi tuliingia kwa Kiherehere. So we are going to welcome the refugee agency Kiherehere. Karibu. Yo. Kiherehere. Refugee agency. Kama hawako although if they are available, Kiherehere. Someone from the Kiherehere. Someone to say it will be from the Kiherehere. Watu wa shule masomo. Yeah, because of we haven't seen Kiherehere service provider, we are going to welcome school where Kaburi was attending. I was teacher this year. I would first like to say that I'm so sorry for the loss of When I first think about Kaburi, I remember his good brown eyes and his beautiful smile. Kaburi was an amazing student, and I'm so grateful that I was blessed to have the opportunity to talk more and get to know the beautiful child that he was sweet, kind, silly, full of joy, a leader, eager to learn. He was helpful and energetic. He was determined and ambitious. Smart and a great friend to others. And he loved math. He looked forward to math each day. He looked forward to math each day. He was a great math partner to his friend Mariah. She really appreciated his help. When he was called to the front of the class, he very proudly and confidently enjoyed explaining to the class the strategies that he used to solve the problems. He always raised his hand, wanting to answer every question. And when he couldn't, he would get upset, and sometimes so upset that he would cross his arms and pout. He also enjoyed music. So much that he would get upset if he was picked up by his ESL teacher instead of attending music class. He would also frequently dance in the hall when he wasn't supposed to.
but he would stop with a gentle reminder. Lakini alikuwa na control, anasamisha, anasimama kwa kitu fulani. Kikosi had many friends and was liked by everyone. Na alikuwa na marafiki wengi na alikuwa anapenda sana wanafunzi zake wa shule. All the students enjoyed playing with him and would comment on how fast he could run. Na kila mwanafunzi alikuwa anataka na yeye na kuwa pamoja na yeye. I would agree because he was great at playing Watu. Kwa kweli ni mtu ambaye alikuwa mzuri sana. Although he had many friends, his best friend was amazing, and that's her name. Alikuwa na wanafunzi lakini mmoja ambaye mzuri sana anaitwa Mbele. Ndio lako. They have been best friends since kindergarten. Na mkumbuka wakati walianza chekechea. They ate lunch together. Na walikuwa wanakula pamoja. Stood by each other in line. Na walikuwa wanaangaliana kwenye line. Played outside together. Na hata wakati walikuwa nje walikuwa pamoja na rafiki yake. And did homework together. Na walikuwa wanasoma wawili yao. I remember how very gentle and kind Kikosi was to her. Na kumbuka kwa kweli kwa hiyo rafiki kwa kike walikuwa na hadi sana, walikuwa wanapenda sana wawili wale. He was always turning around in line being so silly, trying to make her laugh, and she did. Ya walikuwa wanaangaliana darasa asali na nyuma mbele. They played chase outside every day. Walikuwa wanacheza hata nje ya darasa. She said to me the day after finding out that he had passed. Na mwanafunzi alimwambia mwalimu kwamba Mrs. Jones, who am I going to play with now? hivi Kakosi ameenda, mimi nitacheza na nani? Kikosi was my only friend. Kakosi alikuwa yangu sana, wa karibu sana, hata wanafunzi walikuwa nao darasani. She then said, I know, I'll just pretend he's still here. Ya huyu ajibu kwamba kweli ni nzuri sana. She loved him so much. Na alikuwa anapenda sana Kakosi, rafiki wake. Kikosi had a very good memory. Na Kakosi ni mtu ambaye alikuwa na akili nzuri sana. He could remember details from stories that he had to write about. Na alikuwa anakumbuka kila pale anaandika kwa upesi sana. But he was also my memory. Na alikuwa na kumbukumbu nzuri. If I told the class we were going to do something and I forgot, nikisema kwamba tutasoma kuhusu fulani na kama yeye mwenyewe anasahau, Kikosi always reminded me of what I had forgotten. Kakosi alikuwa anakumbusha, mwalimu kasema hivi, mwalimu kasema hivi. I was so thankful for that reminder too. Kwa hiyo nilikuwa nashukuru sana wakati anakumbusha ambacho nitamani kusema na nimekumbuka kwa muda ule. Because I was able to keep my word to him and kwa hiyo the nilikuwa na mwangalia sana na kuwa naye karibu sana. Kikosi was also very articulate when writing. Na kwanza alikuwa anaandika, alikuwa na mkono mzuri wa kuandika. He wanted to make sure that every letter was neat and each word properly spaced. Alikuwa anahakikisha kwamba neno ambalo anaandika linakuwa kama vile lilivyo na herufi anaiandika vile inatakiwa iandikwe. Which is why it took him extra time to write. Na hii ni mazuri sana bwana. I do admit it took me some time to understand Kikosi. Kwa kweli wakati fulani kwa kumwelewa. Sometimes he would get frustrated. Na wakati fulani anakuwa labda anasahau kidogo. For no reason that I could understand. Lakini kama ndio tupata msaada kwa sababu hiyo sasa yao na aliyekuja lakini bwana mwelewa vizuri sana. But there was always a reason. Lakini kulikuwa na lengo kutokuwa na furaha. I am thankful that I took the time out of teaching to listen to him. Ninashukuru sana kwa sababu nimechukua muda kufundisha na kusikiliza. And what he had to say because it was always important. Kwa hiyo na wakati anasema kwa sababu anasema yeye ni watu muhimu sana. The last day that I was able to spend with Kikosi. Siku ya mwisho kabisa ambayo nimekaa na Kakosi. I was fortunate enough to be able to sit down with him. Na nilikaa muda wa kukaa naye kwa chini. To help with schoolwork during his playtime. Na nilimsaidia sana kufanya kazi ya shule alikuwa. I wanted him to know how very much I cared about him and loved him. Nakumbuka wakati mimi nilikuwa namshughulikia sana kwa karibu sana ili kumsaidia. And I know he knew. Na nafikiri kwamba anaelewa hivyo.
Kakozi had an amazing spirit and is very dear to me. Kwa kweli Kakozi alikuwa mwanafunzi wangu na alikuwa nampenda sana. I will miss him so much. Na nakumbuka sana. He will forever hold a very special place in my heart. Kwa kweli kwa maisha yangu mimi Kakozi anabaki katika akili yangu, katika roho yangu mpaka mwisho kabisa. Sababu msahau kila ambacho tulikuwa na Kakozi. Thank you. Nashukuru sana. Asante kwa kutuba watu wa masomo. We thank so much school and the teacher, Kakozi's teacher. Mungu awabariki sana. God bless you. Basi tunaingia sijue kile ndio tayari. Kerem. Oh, Kentucky Refugee Ministry, are you ready? Someone from Kentucky Refugee Ministry? Basi. If not, do we have a representative of Kentucky Refugee Ministries in here? Basi kama wako tunaenda na serikali, karibu serikali. Yeah, thank you so much. Serikali. We are going to welcome the government of Louisville, from the city of Louisville. Yes, we are going to represent our government officials. We have two groups here. We have Amos, he will say his name and the position. Napenda kuonesha viongozi wa serikali ambao wako pamoja nasi hapa. Tayari kule ambaye amejieleza pale haiko kwa jina ndugu Amos. As for this community, we decided to call or to invite them to join us during this morning period. Kama vile community ya Wakongomani tulifikiri kwamba ni vizuri tuite viongozi wa serikali wapate kwa pamoja nasi kwa wakati huu wa huzuni tulio nao. We will welcome them to say some word. Tunawalika ili waseme maneno machache. But before that, we will have them to summarize what happened. Na kabla ya hiyo, tupenda tuseme maneno machache ili wajue ni kitu gani kilichotokea. And he will start, and the other will finish, and we will welcome them just in short to summarize the situation. Tutaanza alafu tutamalizia. Mimi namuelewa sana. Kueleza vizuri waelewe ni kitu gani kilichofanya. Thank you so much. As our leader just said, karibu sana kama alivyosema kiongozi. We are very thankful for your presence. Nashukuru sana ujio wenu. As a Congolese community, kama vile jamii ya Wakongomani, we have lost 3 people. Tumepoteza watu watatu mfululizo kwa sababu ya moto. Actually, we ran away from war. We were running away because we didn't want to die early. Tumekimbia vita ili tuone kwamba tusife mapema. But we have realized that death is everywhere. We cannot run from. Tumeona kwamba kweli kifo kiko sehemu yote ile. However, there are some situations that are preventable that we can prevent, especially in particular situation. Na licha hivyo kuna vitu ambavyo kuna vitu ambavyo kuepukika. As Congolese community, we have observed that we are losing a lot of people. They are in situations that still we haven't received an answer. Why? Because for the past few months, many of our people have been killed in some conditions that we don't understand. And up to now, we are still investigating and asking from the government side. We are not receiving any answer. What happened to our people? Kwa kweli tunajaribu kuangalia namna gani tunavyokufa katika mazingira ambayo labda ni tatanishi sana, lakini tunajaribu kujiuliza hii imetokeaje na inakuwaje. Kama vile jamii hatujapata kabisa majibu
kutoka kwa serikali. As a community, we are very honored and privileged to see you, and we want to present this to you as a need to ask for your help, for protection, and also take the responsibility in terms of protecting us, and also to feedback to us, because we have not been receiving any answer to know how our people are dying and what action needs to be taken to help our people remain protected and live longer here in the US. Kama vile jamii kuna kuambieni kwamba kwetu tunajaribu kuona kwamba hali ikoje katika mazingira hii ambayo tunakufa na tupate jibu. Tukaomba sisi kama serikali tusaidie, kwa sababu hatujapata majibu kutoka kwenu. Tena ikitokea kama hii hapa hatuna majibu kutoka kwenu. Nasema kwamba mnafanya uchunguzi, lakini tutachukua muda sana, na mrudi kwetu utuambie kwamba itokea hivi ili watu wajiepushe na hali nyingine ya baadaye. And we are happy because the official from the fire department and also from the Mbele office, we are happy that we are here, and we hope that you take an action that will help us to really feel secure and also be involved in the process so that we can be really integrated in the American system. Tunashukuru sana kwa sababu mko hapa mtatuambia kile ambacho tunatuambia, lakini muelewe kwamba kwa kweli tunahitaji usalama, kwa sababu na tunataka sisi tuingie katika mazingira ya Marekani, kwa sababu tukiingizwa sisi tutajichanganya katika vikao vya Marekani na tutasaidia sana. Lakini katika mazingira yote ile tunawaambia kama serikali msaidie kweli na usalama na hali ya kulinda kama vile watu wengine. And also we need your help for the help. Na hivyo tunapenda msaada wenu. How people can be successful here in the US. Na namna gani wanaweza kawa na mafanikio hapa na hapa nyumbani ambapo tumetoka. And finally, I want to thank my fellow brothers and sisters from the community. Sasa nishukuru sana kwa kiasi sasa kwa wote wanaokutoka sana hano I'm here to tell my community, to tell the community that we are here because of the tragedy that happened. As we say that whoever has a body is ready to die. Familia to wasiliane umuchunge tugundane umuchunge ebulo ibita na umoja ni nguvu. Biblia kani kutazama jinsi ilivyo bora na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja, na Biblia kani kwa hapo ndipo Mungu huamuru baraka na uzima uliotele hapo bakati wao sina bitata kusho muhimu wao tu abombi badivisi mulo letu munchaba twasatu wana na kwetu batoma delichi kwa tatuna delichi ba bikudibe ubi ni mwana wa bondo boss nusu sakanano to yengeba wondo uchunge bakatobe msaada hano na tobe msaada kwetu abechangi wao. Yes, the message is only to work together with the government, to be united as the U.S. is united, because they have a lot of states, 50 states, they are together and they are communicating, they are doing their job, they are doing their activities together. That's why the U.S. is one of the powerful countries in the world, because they have decided to be together to stay as one. Thank you so much. Thank you so much, our guests, for coming and moving with us. To face it that we welcome you. What we request is that these people passed away because of fire. As you know, most of our people are not aware of how to protect themselves, how to stay far from fire, how we can live, how we can protect ourselves. So we were requesting your government, your city, your department to help train some of our community members. Na vile tumeshukuru tena, tunapenda kushukuru na kuwaomba nyinyi kama vile viongozi wa serikali katika shida ambayo tumepata, unaweza kusaidia watu wetu kupata mafunzo ya jinsi ya kujua kutumika na vitu kama vile vya moto na mambo ya kama hivyo, ili wakuwe na uzoefu wa kufanya mambo haya. What also we are requesting is a collaboration between our community members and the government of the city of
of Louisville, so that we can exchange some of our challenges that we face and how you can respect, or we can know our cultural beliefs. Pia tunahitaji ushirikiano wa karibu kati ya jamii yetu na ninyi serikali, ili tupate kuelewa sheria, tamaduni na asili za hapa Marekani, na ninyi pia mpate kutuelewa vizuri, ili tutumike pamoja kama vile watu ambao tumefika Marekani. Thank you so much for the time. Welcome you to say some word on. Thank you once again, and thank you for all what you shared with us today. Asante sana na asante kwa yale ambayo umetueleza. And like I said, my name is Amos Zerman. I'm the director for the Mayor's Office for Immigrant Affairs. Kama nilivyosema, jina langu ni Amos Zerman. Ni Amos Zerman, ni yeye anahusika na idara ya mambo ya nje ambayo inahusu wageni wa immigrant, inahusu wahamiaji, ambayo anaangalia mambo ya nje ya wahamiaji hapa Marekani, hapa katika nchi, katika city ya Louisville. And on behalf of Mayor Craig Greenberg and my colleagues in Louisville Metro Government, kwa niaba ya shirika letu na serikali, I would like to wish my deepest condolences to the families affected. Ninatoa pole kwa familia ambazo zimeachwa na wanamemba wao, and also to the community here in Louisville and across the country. Na pia kwa jamii yote ya Wakongomani ambao wako hapa. This is a preventable tragedy as you mentioned. Hii ni janga kubwa kama vile mlivyoeleza. And I do want to recognize the heroic efforts of our fire department. Na ninapenda kuintroduce ama kureconnect the presence ya kiongozi ambaye anahusika na mambo ya moto ambaye yuko hapa. In responding to this particular incident. Na kwa ajili ya haya mambo ambayo yaliyotokea. And everything that they do to help us stay safe. Na ni wao wanahusika kuangalia mambo yote ambayo wanaweza kufanya ili tuendelee kuishi katika usalama. And I will say that I look forward to working with you all and as well as our fire department to continue to share prevention efforts and ways that we can all remain safe. Na napenda kusema kwamba tuko tayari kutumika na ninyi wote ili kuhakikisha kwamba watu wanaishi katika usalama. I do want to give some time to Chief Brian O'Neill, who leads our fire department. Napenda kumpatia nafasi huyu kiongozi wa mambo ya umeme ambaye ni msimamizi wa mambo ya umeme hapa. To share just a few words and labda na maneno machache ya kuzungumza. Yes, good morning. My name is Chief Brian O'Neill of the Louisville Fire Department. Ndio, jambo, jina langu naitwa Chief Brian. Ni mimi ninahusika na department ya moto ama umeme. So we were there that morning that this terrible tragedy happened. These two men are two of the firefighters that arrived in just moments and did everything that they could to try to save lives that morning. Tulikuwa pale ile asubuhi baada ya tukio, na hawa vijana wawili walifika pale kwa ajili ya kujaribu kufanya namna yote ambayo wangefanya ili ya kuokoa maisha ya watu ambao walikuwa pale ndani. And we want you to know that we mourn with you. You are our neighbors. We are your brothers and sisters. And if this horrible tragedy impacts us as it impacts you, because we are all part of the same community. Napenda mjue kwamba sisi na ninyi tumekuwa familia moja, na sisi tunalia pamoja na ninyi kwa sababu sisi wote tuko wanajamii, na haya yote yalitokea, tumekuwa pamoja katika kilio. We will do everything that we can to assist with fire prevention and fire safety, because you are our brothers and sisters, you are part of our community, and we want to help you, we want to welcome you, and we want to make sure that we are as safe as we can be. Tutajaribu kufanya yote yawezekanayo ili tuhakikishe mnakuwa katika usalama na pasiwe tuna matatizo haya kama hii ya umeme iliyopatikana katika community. We are working with Amos and his office and with Kentucky Refugee Ministries to set up classes and programs to help with fire safety education so that you understand exactly what's going on and how we can help you to prevent other tragedies. Tunapangilia kukaa pamoja ndugu Amos na wengine pamoja ili tupate kuandaa
mafundisho ya kufundisha kuhusu namna gani tunaweza kufanya prevention na katika ajili ya matatizo kama haya ya umeme tutafanya mafundisho. And that works both ways. We want to understand your culture and respect your culture so we know how we can best help you and you can help us to understand what we need to know. Vile vile tunahitaji kujua mila zenu na tamaduni zenu ili tupate wakati wa kutumika tuwe namna gani tunaweza heshimu mila zenu na heshima zetu ili tupate kutumika kwa pamoja. We shared this terrible loss and I'm very sorry and thank you for welcoming us here today. Tumekuwa na sisi na huzuni kwa hao watu waliotuacha na tunashukuru sana kwa kutualika ili tupate kuwa pamoja na ninyi. Asante. Thank you so much. Thank you so much for the time, and we really appreciate your coming and taking. I think the family married to Isi Munyaka's man. The vice chairperson of Kimemponza, who's in the city. We have our local auxiliary committee. So my president didn't have time to come, chairperson. As my chairperson didn't come, he had time to come because of the family circumstances. Because of the time, we want to give thanks to everyone who have come all over to come and spend some time with us in this city of Louisville. we thank God for giving us time today here. And security from the government of the US. When we were in Africa, we were praying and they told us that we need to respect the laws and the constitution of the hosting country, the US. And we are thankful to the government of Kentucky for welcoming us in this land. Basically on our cultural beliefs, cultural custom, know that a woman is, when she's married, she needs to respect her husband and obey the rules and even customs of the tribe. And even our marriage, it's forever. If you get married, it's only for some time, it's forever. Now, we went to the Sagadina, only one Maka, Bokonda, Pando, and Machi, Watu, Emana, Lobe, now, we don't want you must be one Mumba, move away, no, but in a Mumba, Panda, Match, Namakebana, we will let you pass the Weti, while you will. We are here because of the tragedy, we need to see how we can respect our cultural beliefs. Tunaona mabende mamono boss eto apotelero taito apotelero apokonda madianya da ibaba masuku iko baba ka olu machachi lobe na loba to match
just advise that we need to respect our marriage. When you get married, you love your wife, you love your husband, let us stay together forever, mutually. Ushayapo ulebiwa mzoni wasoma mandigo mabutuba ele nibo twatwa lobani twekelana tuyokomeshana twatwa kumarekani wiyoya letomi ae litonyenya mitwachana lobishilemetwa bebelelwa. We are here to respect the government's law and constitution, and even to respect one another at a family level, community level, national level, and even international level. We are not happy because of the death of our people. We should get correction based on what happened. Hiyo nasimani bele babebe babondo basanganalo na bashinyaka abishika twasangane betwa shinyaka kwisangana nibelana ubanda haya kwezi bato bafete tofauti na wisoma azome ubanda haya mungwe kulamuba marehemu. At the end, I will welcome all of you. Ni weti Hivyo sawa tutegemee tungwe hotuba ya marehemu from the family based on the death of Asami, maisha ya marehemu. life of the deceased person Asami. Kabla ya yote tutatanguliza na andiko hili ya Ayubu 14:1 hadi 2. Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake ni chache, nazo za taabu. According to the message from the Bible, that anyone who was born from woman living here in the world is full of difficulties and challenges. Kuzaliwa kwa marehemu. Marehemu amezaliwa Ngomaliano tarehe 5 mwezi wa 12 1958. Asamlenga was born in Gomiano village in the eastern part of the Democratic Republic of Congo on December 5th in 1958. In Mwenga territory in South Kivu province in the eastern part of the DRC. Na kupewa majina ya Mlenga Asa Godefroid. His names are Asa Mlenga Godefroid. Baba yake aliitwa Asa Bosco Bembeleza wa familia ya Bashi Nyaka. His father was called Asa Bosco wa familia ya Bashi Nyaka. From Nyaka's family. Mama yake aliitwa, his mother's name was mwenyeji yake Aziza Mweleza. Mwenyeji yake Aziza Mweleza. Wa familia ya Wasumwenda. From Mwenda's family. Ndoa ya marehemu. Mary. Bwana Mlenga Asa Godefroid. Mlenga Asa Godefroid ameoa mke mmoja. He was married to one wife. Aitwaye kwa majina ya Ale Mwene Mtamba. Mlenga's wife was Mwene Mtamba. Ale Mwene Mtamba. Kwa majina wa familia ya Basango. From a Sango's family. Uzazi wa marehemu. Children.
Marehemu alizaa watoto 6. He was the father of 6 children. Mabinti 4, 4 girls wavulana 2 and 2 boys. Na wajukuu 5. Grandchildren were 5. Masomo 5. Education. Amesoma masomo ya shule ya msingi EP officiel Kiliba. He did his primary school at official high school. Official primary school in Kiliba, Ubira. Masomo ya secondaire Institut Zawadi ya Raisi. He did also his high school at Zawadi ya Raisi Institute. Kazi. Well, marehemu alikuwa mfanyabiashara. He was a businessman. Komesa. Small business man. Kifo cha marehemu. Death. Marehemu amepatwa na ajali akiwa ndani ya nyumba iliyowaka moto na kufa kwa kukosa pumzi. And the neighbor passed away due to fire when he was unable to breathe. Siku ya 4 tarehe 7 mwezi wa 12, 2023. It was December 4th, 2023. Hapa Marekani, Kentucky. In USA, Kentucky. Louisville, city of Louisville. Marehemu ameishi miaka 65. He lived 65 years here in the world. Chini ya jua marehemu kwa jumla familia yake ni watu 11. So he left behind him 11 people. Jamaa wa Washinyaka inasema umeshukuru jamaa na rafiki na pamoja na Bongo hapa Louisville kwa shughuli kubwa iliyotusaidia kwa kusaidiana kazi kama na hii, kwa kuwa sisi tusingeweza kabisa. The family is thankful to all people in the community and even the government for coming here, for helping fulfill this duty, because them said they couldn't be able to finish each and everything. Na tumesema ni Mungu tu atawalipa, sisi hatuna nyingine la kuwalipa, ila kutegemea Mungu atawalipa. We only say that God will help you and will compensate what you did and what you are doing on behalf of the family. Greetings. Greetings. Nami kwecheno tumuna serikali yangu tumakeleta mkatu aminia security ya serikali ya Marekani kendaki bizivie twangu manyecha kweche kana na yeno twangu patati kucheku kwikirati. That's the message to the government from the family, that the government should help us and know that do investigation of the tragedy like this, because by knowing what happened, the cause of the incident, we can know how to set aside or prevent means to prevent further occurrence of tragedy like this. Abasinya akapasa ngana ulete bolo bila kana basi yoma lego na betu kushikamano. You're welcome. Thank you so much for your time. Kutoka kwenye makaburi tutaenda kwenye ukumbi, na kwenye ukumbi pia kuna hotuba zitatendeka kule. Kwa hiyo tunahitaji wale wenyewe watakuja huko mbele wasitoe hotuba yote ya makaratasi, wajumbe kwenye ukumbi kule, wale viwe sana. Yeah,
because of the time, we're requesting that those who will be here, they could read what they have prepared in the speech. They can only say verbally and finish everything within a short time because of time. And when we finish burying our brothers, we will go to the reception area, and the other speeches will be read at the reception. So we have a long time on that. So let's follow the procedure and the problem. Babumbo family, welcome. They are welcoming different families because they passed away. They are from different families coming to our country in the DRC. Greetings. Greetings. People standing in front of you. Is the family of Kaburi. This is Babungu family. The Kombe's house. We are sorry and we are not happy because of the death of our town. We are also thankful to all people gathered here. We will say in short the speech regarding the death of our child. Let's go on the program here. Let me welcome the speaker to say something. That is short. Just in short. Thank you. I will be short. The purpose of the evening is that understand everything, but I will be short. The name of the still person. Kakosi Alinobi Zaiko was his name. His father's name Yaombe Mangala Ushikone. Jina la mama, mother's name ni Furaha Hamisa. Marehemu alizaliwa kwenye kambi ya Nyarugusu pale Tanzania. He was born in Nyarugusu in Tanzania. Ulikuwa ni mwezi wa 7 tarehe 22 mwaka wa 2016. It was July 22nd, 2016. Hadi sasa hivi marehemu amekwenda kuacha akiwa na miaka 7. He was 7 years old. Kama mlivyosikia, as you heard, ndivyo ilivyokuwa. Kwa hiyo kwa kwenda kumalizia, to finish, jamaa ya Wabungwe inakwenda kuwashukuru wote ambao wamekujia leo. Wabungwe family is thankful to all of you. Hakika Mungu awabariki. Only God bless you and bless you. Kwa kumalizia tuliseme Bwana wetu Yesu asifiwe. Basi ingekuwa vizuri kupigia pena. Bwana Yesu asifiwe. Asante kwa kanisa. Amen. Bwana nibiwe. Milele nitashangilia. Uchungu na shida zangu zitakwisha. Milele nitashangilia. Imba uchungu na
na ni ukatili ambao hautoweza kusaulika kwa yoyote aliyekutwa na janga hili, hasa kwa wanafamilia na hasa kwa watoto pia ambao wameachwa na wazazi wao, na huyo mtoto ambaye amefariki amewaacha wazazi wake. Kwa hiyo kitu cha kusikitisha sana. Kwa hiyo nafikiri tu kwamba ni wakati wa kujifunza, wakati wa kuweza kujua ni kitu gani tunafanya sisi kama wageni katika nchi ya Marekani. Tunashauriana, jamani, tupendane, tujaliane, na hivi vitu viko vingi sana. Unakuta kuna watu wanawekeana sumu kwenye chakula, wanafanya vitu vya ajabu ajabu, mtu anakuroga, unapata ajali, unakufa. Hivi vitu vyote hivi jamani, ni kwa sababu gani? Kila mtu alikuja hapa Marekani kwa njia yake mwenyewe. Kila aliyekuja na mke wake na mume wake alikuja kwa prosesi zake mwenyewe na familia yake. Masingo kama mimi tulikuja hapa Marekani kwa prosesi zetu wenyewe na familia zetu. Iweje wewe ni hunijui, sikujui, uanze kunifanyia vitu kama hivi? Hata kama wewe ni mke wangu, ni mimi ni mume wako, siwezi kukufanyia ubaya wa kufikia mpaka unanichomea nyumba, niko ndani, I say hii ni mbaya sana. Basi endelea kusubscribe kutoka Wani Media, uendelee kupata habari zaidi na nini ambacho kinaendelea katika mji wa Marekani. Kiukweli vitu vinavyofanyika hapa nchini Marekani vingi ni vya hovyo na vya ovyo sana, lakini na tunaofanyana hivi vitu sote ni ndugu. Wote hawa ni wabembe, sisi ni wabondoo, lakini mambo tunaofanya mambo ya ovyo. Yani ni mambo ambayo hayana picha. Kiukweli inasikitisha sana. Usisahau kushare kwa watu wengine ambao wanataka kupata hizo habari, na wewe uliyeshare kwa watu wengine. Endelea kusubscribe Wani Media ili upate taarifa zinazo kufanya wewe uwe katika system na za kweli na za uhakika. Ciao.